January 15, 2019, Kenya's capital Nairobi will find itself in yet another bloody attack on Kenyan soil. 3 gunmen stormed the Dusit D2 complex in Westlands, Nairobi. The death toll still a puzzle, with at least 20 said to have died, with more than 20 injured. After the dust settled on the latest terror attack on Kenyan soil, the country once again looks into the mirror and stares at an all too familiar history. Ahadi ya Shabaab wakisema Kenya wataishambulia, lazima ijizatiti katika nyanja zote za usalama, lakini watashambulia. Random grenade attacks, the gruesome 2 nights of terror in Mpeketoni, the Garissa University attack, schools and shopping mall targeted, hundreds of innocent citizens murdered. All this under the constant shadow of the tale of Kenya's Shabaab returnees and jihadi clerics. In 2014, 4 mosques here in Mombasa were targets of the Kenyan police as propagators of violent extremism. For years, KTN News Crime and Investigations Unit has been following up on the issue. "26-year-old Mahir Khalid Riziki was at the center of newspaper headlines in Kenya for ending his life in a suicide mission on the Dusit D2 attack. CCTV footage from the scene of the bloody attack shows Mahir strolling near the Secret Garden restaurant at the complex. The scene that follows is a disturbing one. Mahir, with little care, blows himself up. Kwa ilikuwa ni hiari yetu. Tulikuwa tuko tayari. Hamisi, not his real name, a former Al-Shabaab operative here in Kenya, unravels details of how Al-Shabaab carries out attacks in Kenya. According to Hamisi, Mahir Riziki did not follow the mission. Aliyekuwa amejitolea kwa shambulizi la kulipuka alikuwa ni muoga. Hakuwa na ujasiri wa kisawasawa, au Mungu alimtia hofu. Hakuweza kaiokoa nchi. Jelia, yeye aliingia reception. Angelilipuka katikati sehemu ya juu kulikokuwa na watu, au kule kwenye ukumbi kulikokuwa na mikutano, au sehemu ya restaurant ambako kulikuwa na watu wengi, kulingekuwa ameua watu wangapi? Kila siku ni zaidi ya watu 200 wanaojitoa muhanga, wanaojitolea kujitoa muhanga kwa kulipuka kila siku, kwa wanasubiri tu waambiwe nenda kulipuke mahala fulani. A first class graduate of University of Nairobi or any other university, and a barefooted young man from an informal settlement of this country, both can end up joining this network, but with different narratives. So many young people are going, not because they want to go and fight. Very few, the percentage was very low of those who said they went there to fight jihad. It was around 12%. Hamisi has been in the Al-Shabaab for over a decade. He was recruited and joined the Khalid bin Walid Al-Shabaab camp in Somalia. He is a martial arts, explosives and ammunition expert, skills learned and perfected in Somalia. Kuna mambo ya mazoezi mazima ya mwili, jinsi ya kutumia silaha mbalimbali, utengenezaji wa vilipuzi, kuna masala mazima ya kuzikagua na kuzipanga silaha, kupangua na kuipanga silaha kamili. Haya tulichukua ndani ya miezi 3. Walikuta kwamba kati yetu tulikuwa tuna uwepesi wa mengi kwa sababu ilikuwa tunayo hari. Tulikaa pale, kisha baadaye tulianza kutembezwa katika sehemu nyingi, kushiriki katika makabiliano mbalimbali, kushiriki katika makabiliano mbalimbali, kushiriki katika makabiliano mbalimbali. Mahir Khalid Riziki, a high school dropout and a tuk-tuk driver, was a gang member led by Hussein Mohammed, who terrorized Mombasa by carrying out attacks wearing a hijab and also robbing banks. The two would later be recruited to join Jaish Ayman in Boni Forest, where they would meet with Ali Salim Geshonge, a member of Al-Shabaab's special intelligence branch known as Amniyat. Geshonge was the leader of the cell that was behind the Dusit D2 attack in Kenya. Hawa wahuni
na majambazi wengi wamelinganiwa na Al-Shabaab, wakajiunga na Shabaab na walivutika na yale matukio yalikuwa yanafanywa na Al-Shabaab, nao wakataka kufanya. Mbona hawa wana mbinu? Mfano, jinsi ya kutengeneza vilipuzi. Vilipuzi vingi hapo havikuwa ni cha kununua, ni vya kutengeneza, kwa sababu kule ilikuwa mtu anafundishwa wazi. Do you think in a way some of the criminal gangs are related to some of the people who are in these terror groups, including the likes of Ibrahim Shosi? No. Do you think there's a connection in all There that? is no connections, absolutely. You see, the kind of crime that we have here in Mombasa, these are purse snatchers and phone snatchers. In the Mulungunipas and the Kayapombos and the MRC are almost the same networks that recruited for Al-Shabaab. So that tells you that at a certain level, there is an element of commercial interest. Al-Shabaab hawezi kuishi, anaishi Boni, anatoka Boni, anakuja anaua wananchi hapa nje, anarudi Boni Forest ambayo iko katika nchi ya Kenya. Na tuko na KDF hapo kwa forest. TK operation every day. With the criminals in their backyard, Jaish Ayman, led and dominated by Kenyans, launched their first attack when 50 of them attacked Mpeketoni in mid-June 2014. They only miss weapons. If they had weapons, we would have civil war in Kenya right now. According to Hamisi, when he left Somalia, they came armed. Kiukweli silaha zilizokuja kutoka Somalia kuingia kwa Kwale County zilikuwa ni bunduki 9 za AK-47. Bunduki 5 watu wakatofautiana, kundi moja likaondoka na bunduki 5 wakatorokea Tanzania. Mwisho wake wakatoka Tanzania wakapita wakaelekea Mpeketoni, wakaondoka na bunduki 5, hawakurudi. Sikabaki bunduki 4 ndizo zilikuwa zikitumika. Investigations done by KTN News Crime and Investigation Unit revealed that most of the Al-Shabaab attackers in Kenya are associated by kinship through faith and marriage. And unlike common belief here in Kenya, it is a network led by 4 men who control the terror cells spread out in different locations in the country. Back in Somalia, Al-Shabaab was losing tough. Government on Godani, he was apparently killed. September 1st, 2014, Ahmed Abdi Godane is killed in a US airstrike, and Ahmed Omar, also known Abu Ubaida, take over Al-Shabaab. Al-Shabaab will change their tact and target the coastal towns of Kenya, where they will recruit their fighters. Unknown to many Kenyans, the number of jihadi brides also heading to Somalia was on the increase. Mwenye anakuua si wale wenyewe, ni sisi wenye ambao tuko huko. Unaambiwa muue huyo hapo. Ile siku ya kwanza, mmoja akaniingilia siku ya pili. Haikawa wakitoka, wakirudi sasa mimi ndo nimekuwa ni bi. Bwanangu ameenda, sijui ameenda wapi. Sina simu ya kumpigia, sina nini. They were taught how to kill, make explosives, and how to gather intelligence back in Kenya. As Kenya was still grappling with war and terrorism, the unseen war was veiled in their backyard.